Yeah, so leo Raila Odinga na Simbarati wamekuwa Kisii Stadium, na kama umekuwa online najua umeona clips zikitrend, watu wakishout Ruto must go na wengine pia wakishout Raila must go. Then kumekuwa na segment watu waki walk out Raila akipeana speech. So hii kitu ni interesting because one, Kisii is considered bedroom ya Raila Odinga, na frankly speaking hii ni kama mara ya kwanza yenye Raila na face hostility hapa Kisii, and we have to ask ourselves mbona sai. So one, kuna possibility that hao watu walikuwa na shout ama hao watu wali walk out walikuwa wamelipwa ama ni hired crowds. Nasema hivi juu Kisii saa hii iko na watu wawili wana aim for the presidency, that is Maraga and Fred Matiang'i. So kuna uwezekano that hao watu walihaya wasee waende wapige kelele huko kina Raila wakiongea na kuchant and all that. If that is the case, then it has to be called out, because one, tunasema political intolerance is a very bad thing, kwa sababu you imagine now when these two politicians will visit other parts of the country and they expect to be given audience. You see, if Raila were to turn an eye for an eye, then tutakuwa in a very big mess. The other possibility ni kuwa watu wamechoka ya ukweli na wanajaribu kumpasia Raila Odinga message. Ukweli yenye iko ni through this period tangu Gen Z waanze mpaka saa hii, hostility haijakuwa to the side of Raila Odinga. That is why he has to be worried, or his camp has to be worried kama ameanza kuface hostility, especially kwa background ya Simbarati mwenyewe. Kama that is the case, then it means that Raila Odinga lazima arudi to the drawing board, aangalie hii maneno yake na William Ruto kama kweli itasaidia watu, na arudi kwa watu wawapatie assurance, kwa sababu majority of Kenyans sahii wana feel ni kama the political brothers wameungana and are looking to regain power in 2027. Na vile Raila amesalimia Ruto, watu wanaona ni kama Raila mwenye walikuwa wameweka hope zao kwake amewa desert. Yeah, so it is pretty bad kuona Raila akikuwa heckled in Kisii. That is not in order. Allow me